Chapter 8, Rotational of Rigid Body. For 8.1, Rotational Kinematic. Okay, we have learning outcome 8.1a. Define 1. Angular displacement, average angular velocity, instantaneous angular velocity, and average angular acceleration, and instantaneous angular acceleration. Okay, for angular displacement, okay, the symbol is theta. Okay, it is defined as an angle through which a point or line has been rotated in a specified direction about a specified axis. Okay, angular displacement theta is defined as an angle through which point or line has been rotated in a specified direction about a specified axis. Okay, equation for angular displacement is S equals R theta. S equals R theta, where S is the arc length. Okay, S is the arc length. R is the radius in unit meter. Okay, and theta is angular displacement. Okay, theta must be in unit radian. Okay, arc length should be in unit meter, and radius must be in unit meter as well. Okay, so other unit for theta is degree and revolution. Okay, where the conversion factor is 1 revolution equals 2 pi radian and equals 360 degree. Okay, other unit for angular displacement are revolution and degree. So these are not SI unit, so we have to use radian unit. Okay, SI unit for angular displacement is radian, so we must use radian for theta in formula S equals R theta. Okay, so theta has direction of anti-clockwise and clockwise. Okay, whenever theta rotate in anti-clockwise direction, it is positive. Okay, anti-clockwise direction, it is positive. When theta move in clockwise direction, okay, it is negative. Alright. Next is the average angular velocity. Okay, average angular velocity symbol is omega AV. Okay, omega AV. So it is defined as the rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement. So the equation is omega average equals, okay, change of angular displacement delta theta over time interval. Okay, delta t. So delta theta is theta final minus theta initial. Okay, theta final is angular displacement final. Theta initial is angular displacement initial. Okay, and t, delta t is the time interval. Alright. And SI unit for omega is radian per second. Okay, SI unit for angular velocity is radian per second. So sometimes question give you unit for angular velocity in RPM.
Okay, RPM is stand for revolution per minute. Okay, so this is not SI unit. This is not SI unit. So we have to convert RPM to radian per second. PM means revolution per minute. So you have to convert to radian per second, where 1 revolution equals 2 pi radian and 1 minute equals 60 seconds. So the value of revolution per minute must be times 2 pi over 60. Okay, to get it in unit radian per second. Okay. Alright. And then another one is instantaneous angular velocity. Okay, instantaneous angular velocity. The symbol is omega, instantaneous. So it is defined as the rate of change of angular displacement at particular time. Okay, the rate of change of angular displacement at particular time. Okay, so the equation is omega instantaneous equals d theta over dt. Okay, d theta over dt. Okay, and the unit is in radian per second as well. Okay, and sometimes the question give you in revolution per minute or maybe revolution per second. So you have to convert to SI unit, which is radian per second. Alright. So direction of the angular velocity and instantaneous angular velocity can be determined by using right hand grip rule. Okay, can be the direction of omega can be determined by using right hand grip rule, where thumb represent the direction of the angular velocity and curved fingers represent direction of rotation. Okay. Next is the average angular acceleration. The symbol is A average. A average. Okay. So it is defined as the rate of change of angular velocity. Okay, average angular acceleration is defined as the rate of change of angular velocity, and the formula is A average equals delta omega over time interval, where delta omega is omega final minus omega initial. Okay, omega final minus omega initial over time interval. Okay, omega 2 minus omega 1 over time interval. Okay. SI unit for average angular acceleration is radian per second squared. Okay. And then instantaneous angular acceleration. A instantaneous is defined as the rate of change of angular velocity at particular time. Okay,
the rate of change of angular velocity at particular time. And the equation is A instantaneous equals d omega over dt. Okay, A instantaneous equals d omega over dt. Okay, kadang-kadang soalan dia bagi omega dalam bentuk equation dalam term t. Okay, jadi kita boleh dapat A instantaneous dengan kita differentiate equation tadi. Okay, kita buat pembezaan terhadap equation omega dan kita akan dapat A instantaneous. Okay. Okay. Direction of angular acceleration. Okay, direction of angular acceleration can be determined using right hand grip rule. Okay, if the rotation is speeding up, alpha and omega in the same direction. Okay, if the rotation is speeding up, that means omega increase. Okay, omega increase. Okay, so alpha and omega in the same direction. Okay, if the rotation is slowing down, that means omega decrease. Okay, if the rotation is slowing down, omega decrease. Alpha and omega have the opposite direction. Okay, alpha and omega have the opposite direction if the rotation is slowing down. Seperti yang kita tengok dalam video tadi, partikel yang berada pada objek yang rotate akan bergerak dalam bentuk bulatan. Okay, so kita boleh dapatkan formula yang berkaitan dengan rotational motion. Okay, when a rigid body is rotates about rotation axis, every particle in the body move in a circle. Okay, particle move in a circle of radius r with the tangential velocity v, where its magnitude is given by v equals ds dt. Okay, v equals ds dt, yang mana s adalah sama dengan r theta. Okay, so v equals ds dt dan s adalah sama dengan r theta. So kita keluarkan r dan perubahan yang berlaku pada rotational motion ni adalah angle theta. Okay, so d theta over dt. So kita differentiate d theta over dt, yang mana omega equals d theta over dt. Okay, omega adalah angular speed atau angular velocity. So kita dapat v equals r omega. Okay, direction of the tangential velocity or linear velocity always tangent to the circular path. Okay, so katakan objek tersebut ada kat sini. Jadi ini adalah tangential velocity v. Okay, so kalau dia ada kat sini, ini adalah tangential velocity. Okay, tangential velocity of the particle. Okay, every particle on the rigid body has the same angular speed. Okay, dia ada angular speed yang sama, omega. Okay, magnitude dia sama. Magnitude of angular velocity is the same, but the tangential speed is not the same. Okay, v dia tak sama because the radius r is changing depend on the position of the particle. If the rigid body is gaining the angular speed, okay, which is the omega,
then the tangential velocity of particle is increasing. Okay, V is increase. V increase. Okay, so bila angular speed omega increase, V akan increase. Okay, ini adalah daripada formula V equals R omega. Okay, V directly proportional to omega. When omega increase, V will increase too. So we will have two components of acceleration. Okay, which are tangential acceleration and centripetal acceleration. Tangential acceleration and centripetal acceleration. Okay, tangential acceleration ni disebabkan oleh perubahan V. Okay, ada change in velocity. Okay, so AT ataupun tangential acceleration equals dV dt. Yang mana V ni adalah sama dengan R omega. So kita keluarkan R. Okay, R adalah radius. Okay, dan perubahan yang berlaku adalah pada omega. Okay, so kita dapat equation AT equals R d omega dt. Okay, d omega per dt ni adalah alpha. Okay, alpha equals d omega per dt. Okay, alpha ni adalah simbol untuk angular acceleration. Okay, jadi kita dapat equation untuk tangential acceleration equals to R alpha. Okay, so ini adalah tangential acceleration. Okay, ini adalah tangential acceleration. Okay, centripetal acceleration sebab ada perubahan pada speed. Okay, perubahan pada speed. Okay, so dia akan hasilkan centripetal acceleration yang mana formula adalah sama dengan V squared over R. Okay, V squared over R. So, dan kita boleh dapat lagi formula yang lain dengan delete V dan omega. Ada lagi satu iaitu R omega squared dan V omega. Ada dua. Tiga lah sebenarnya. Okay, AC equals V squared over R atau AC equals R omega squared atau AC equals V omega. Okay, so keadaan soalan nanti boleh pilihlah mana-mana satu pun boleh. Depend kepada apa yang diberi dalam soalan. Okay, so vector sum of centripetal acceleration and tangential acceleration of a particle in rotating body is resultant or linear acceleration is given by magnitude A equals to square root tangential acceleration squared plus centripetal acceleration squared. Okay, centripetal acceleration pada arah center to the circular path. Okay, and then tangential acceleration ni adalah tangent kepada position particle tadi. Okay, so magnitude dua-dua tu daripada formula ni. Okay, square root AT squared plus AC squared. Okay, sekarang kita nak tengok comparison antara linear motion dan rotational motion. Okay, linear kinematics and rotational kinematics. Okay, untuk displacement bagi linear motion simbol dia adalah S. Untuk rotational motion simbol dia adalah theta dan dia dipanggil angular displacement. Okay, dan relationship dia adalah S equals R theta. Seterusnya untuk linear motion dipanggil initial velocity U. Okay, dan untuk rotational motion dipanggil angular initial velocity dan simbol dia adalah omega naught. Dan relationship dia adalah omega naught equals U over R ataupun U equals omega naught R atau U equals
R omega naught. Seterusnya adalah final velocity. Dalam rotational motion disebut angular final velocity dan simbol dia adalah omega. Okay, relationship dia adalah omega equals V over R ataupun V equals R omega. And then tangential acceleration A. Okay, dalam rotational motion dipanggil angular acceleration dan simbol dia adalah alpha dan relationship dia adalah alpha equals to A over R ataupun A equals R alpha. Seterusnya adalah T. Okay? T adalah sama untuk kedua-dua linear motion dan rotational motion. So, table ni adalah comparison untuk linear motion dan rotational motion. Okay? Linear motion dan rotational motion. Linear motion dan rotational motion. Okey, untuk linear motion dia berlaku untuk syllabus kamu untuk acceleration constant. So kita ada 4 formula. V equals U plus AT, S equals UT plus half AT squared, V squared equals U squared plus 2AS, S equals half V plus U times T. Okey. Okey, so daripada formula linear motion kita boleh dapat formula untuk rotational motion. Okey. V adalah analogous dengan omega. U adalah analogous dengan omega naught. A adalah analogous dengan alpha. Dan T adalah sama. So, kita dapat equation. Final angular velocity omega equals initial angular velocity omega naught plus angular acceleration alpha times T. Okey. Seterusnya, S adalah analogous dengan theta. Theta equals omega naught T plus half alpha T squared. Dan seterusnya, final angular velocity squared equals to initial angular velocity squared plus 2 alpha theta. Dan yang terakhir, theta equals half omega plus omega naught times T. Equilibrium of a rigid body. Okay, untuk 8.2a, define torque. So, torque is a vector or cross product between distance of the forces from the rotation axis with the acting force. Okay, torque is the product between distance of the forces from the rotation axis with the acting force. Formula dia adalah torque equals to R cross F. Okay. Juga sama dengan RF sin theta. Okay. Sebab ini adalah cross product. Ingat lagi tak dalam chapter 1? Okay. Untuk cross product, A cross B. Okay, vector A cross B equals to magnitude A times magnitude B sin theta. Okay, so ini adalah R cross F. Okay, R cross F jadi RF sin theta. Okay, yang mana theta ni adalah angle di antara force dan distance. Okay, yang macam T ni adalah simbol untuk torque. F adalah magnitude of the force.
R adalah distance between pivot point to the rotation axis. Okay, so dalam formula ni, R ni mestilah perpendicular to F. Okay, distance R ni mesti perpendicular kepada F. Okay. In other words, torque is a tendency of a force to rotate an object about some axis. For example, we have this ruler. Okay, ruler or rod. Okay, when we touch at this point, okay, at this point, so this ruler or rod tend to rotate. Okay, dia ada kecenderungan untuk terpusing, untuk buat rotational motion. Okay, so torque is a vector quantity and the unit is Newton meter. Direction of torque is parallel to the axis of rotation. Okay, so sign convention of torque. Okay, so if the tendency of the rotation is anti-clockwise, so torque will be positive. If the tendency of the rotational is clockwise, so the sign convention is negative. Alright. Okay, equilibrium of a rigid body. Okay, rigid body is defined as a body with definite shape that doesn't change, so that the particles that compose it stay in fixed position relative to one another even though a force is exerted on it. If the rigid body is in equilibrium, means that the body is translational equilibrium and rotational equilibrium. So there are two conditions for the equilibrium of forces acting on a rigid body. Okay, first, translational equilibrium. Second is rotational equilibrium. Okay, apa tu translational equilibrium? Translational equilibrium means that vector sum of all forces equals 0. Okay, net force equals 0. So, semua component force equals 0. So, net force at X component equals 0, net force at Y component 0, and net force at Z component equals 0. Okay, jadi untuk silibus kamu biasanya ada dua sahaja komponen, net force pada komponen X dan net force pada komponen Y. Okay, kalau kamu ingat lagi, net force X equals 0 dan net force Y 0 ni dah pernah jumpa dalam konsep chapter 4. Okay, dalam konsep chapter 4. Okay, bila object in equilibrium. Okay, sama ada dia at rest ataupun object move in constant velocity. Tapi dalam chapter 4, object move in straight line. Okay, object move in a straight line. Itu kategori linear motion. Okay, sekarang kita dalam chapter A. Dalam chapter A, rotational motion. Objek ni rotate. Okay, tapi ada juga soalan yang melibatkan ada dua objek yang dalam satu sistem, okay, connected to each other, and then satu objek ni dia buat rotational motion, satu lagi objek buat linear motion. Itu adalah condition yang pertama. Condition yang kedua adalah rotational equilibrium. Okay, apa tu rotational equilibrium? Rotational equilibrium is the vector sum of all external torque acting on a rigid body must be 0. Okay. So, net torque equals 0. Okay. So, semua komponen torque, okay, must be equals 0. Net torque at X component equals 0.
net torque at y component equals 0 and net torque at z component equals 0. So, untuk silibus kamu biasanya ada 2 komponen sahaja. 8.3 Rotational Dynamic. For learning outcome 8.3a, define moment of inertia of uniform rigid body. Okay, so rigid body can be sphere, cylinder, ring, disc and rod. Okay, so kita dah sampai kepada subtopik 8.3 Rotational Dynamic, yang mana dalam subtopik yang ini objek buat rotational motion. Okay, dengan constant angular acceleration alpha. Okay, dalam subtopik yang sebelum ini 8.2 equilibrium of a uniform rigid body, objek belum lagi buat rotational motion. Dalam 8.2 objek hanya ada tendensi untuk rotate tapi belum rotate lagi. Okay, so untuk 8.3 objek dah rotate. Okay, objek telah membuat rotational motion, okay, dengan constant angular acceleration alpha. Okay, so sebelum tu kita tengok dulu definition of moment of inertia. Okay, so moment of inertia is defined as the sum of the product of the mass of each particle and the square of its respective distance from the rotation axis. Okay, so formula dia adalah I equals mr squared. So kita boleh guna equation moment of inertia I equals mr squared ni untuk partikel. Okay, ini adalah general formula untuk moment of inertia. Okay, so dalam formula ni I itu adalah simbol untuk moment of inertia. M ni adalah mass of particle dan dia mestilah dalam unit kilogram. And then R is distance from the particle to the rotation axis. Okay, dan yang ni mestilah dalam unit meter. Okay, dalam unit meter. Okay, so I equals mr squared ni adalah general formula untuk moment of inertia. So, kita boleh pakai untuk partikel. Okay, tapi untuk bentuk-bentuk yang tertentu, okay, bentuk sphere, cylinder, ring, disc and rod, dia ada formula yang special. Okay, formula yang special untuk moment of inertia. Yang mana formula moment of inertia untuk bentuk-bentuk yang ini akan diberi dalam soalan. Okay, akan diberi dalam soalan. Ataupun kalau tak diberi, mungkin dia akan bagi nilai yang lain untuk kita cari nilai moment of inertia bentuk tersebut. Okay, so moment of inertia is a scalar quantity. So it has no direction and it is analogous to the mass m in linear kinematics. Okay, and SI unit for moment of inertia is kilogram meter squared, and from the formula of I equals mr squared, okay, I is directly proportional to the m, okay, directly proportional to m and directly proportional to the distance. Okay, so factors that affect the moment of inertia is the mass, and then distance, position of the rotation axis r. Okay, and then the shape of the body. Okay, it depends on the shape of the body. Okay, so this shape has different formula of moment of inertia. Okay. Okay, so when m increase, I will increase. When r increase, I will decrease as well. Okay, so kat bawah ni ada moment of inertia. Okay, moment of inertia of various bodies. Okay, so ada solid cylinder.
Okay, solid cylinder or disc. Okay, the formula for moment of inertia for solid cylinder is I equals half mr squared. And then for hoop or thin cylindrical shell, the formula is I equals mr squared. So, formula ni sama dengan formula general untuk moment of inertia. Okay. And then solid sphere. Okay, I equals 2/5 mr squared. And then long thin rod with rotation axis through center is given by I equals 1/12 ml squared, where L is the length of the rod. Okay, and then long thin rod with rotation axis through N is given by I equals 1/3 ml squared. And then the last one is thin spherical shell is given by I over 2/3 mr squared. So don't worry, you don't have to memorize all this formula, okay, because it will be given in the question or it will be asked when the other value is given. Okay. Okay. And then learning outcome 8.3c, state torque equals net torque equals I alpha. Okay, net torque equals I alpha. Okay, so untuk kita guna equation net torque equals to I alpha ni, objek mestilah buat rotational motion. Dah tengah rotate. Okay, buat rotational motion. Okay. Dia tak sama dengan 8.2. 8.2 net torque equals 0. Okay, 8.2 net torque equals 0 because the object in equilibrium. Dia tak rotate. Dia tak buat rotational motion. Tapi cuma dia ada tendensi untuk rotate. Dia ada kecenderungan untuk rotate tapi belum rotate. 8.2. Okay. 8.3 objek dah rotate. Jadi net torque equals I alpha. Sama lah macam chapter 4. Kalau dalam chapter 4, object at rest, dia in equilibrium, kita pakai net force equals to 0. Okay. Net force X 0, net force Y 0. Net force X equals 0 dan net force Y equals to 0. Okay, yang ni bila objek in equilibrium. Okay, dalam chapter 4. Okay, bila objek accelerate with constant acceleration, okay, move with constant acceleration A. So, masa ni net force equals to MA. Okay. So, kalau dia accelerate pada komponen X, net force X equals MA. Okay. Net force X equals MA. Dan komponen Y dia adalah in equilibrium. Okay. Dia hanya akan accelerate pada komponen X sahaja. Komponen Y still in equilibrium. Okay. So, kalau dia accelerate pada komponen Y, komponen X dia in equilibrium dan komponen Y equals to MA. Okay. Okay, itu dalam chapter 4. Kalau dalam chapter 8, objek buat rotational motion. Okay, so dipanggil dynamic equilibrium. So net torque equals I alpha. So equation ni adalah analogous dengan net force equals MA. Okay, net force equals MA. Okay. When a rigid body is subject to a net torque, okay, net torque is not equal 0. That means it is not in equilibrium. Okay, it undergoes an angular acceleration alpha. So the angular acceleration is directly proportional to the net torque. Okay, the relationship is analogous to net force equals MA. Okay, yang ni kita belajar dalam chapter 4. Okay, Newton second law.
Okay, the angular acceleration, okay, simbol dia adalah alpha. The angular acceleration alpha is inversely proportional to the analogy of the mass in a rotating system. This mass analog is called the moment of inertia of the object I. Therefore, net torque equals I alpha. Okay, net torque equals I alpha. So angular acceleration is directly proportional to net torque. Okay, the angular acceleration is inversely proportional to the moment of inertia of the object. Okay, so yang ni daripada formula inilah. Okay, daripada formula ni, net torque equals to I alpha. Dalam equation ni, angular acceleration alpha directly proportional to net torque. Okay, so net torque increase bila alpha increase, dan alpha increase bila net torque increase. Okay, directly proportional. Tapi angular acceleration alpha inversely proportional to moment of inertia. So kita jadikan angular acceleration alpha sebagai subjek. Okay, so alpha equals net torque over moment of inertia. So they are inversely proportional. When moment of inertia increase, alpha will decrease. Okay. Eight point 4, conservation of angular momentum. Okay. So, untuk subtopik 8.4 ni kita boleh relate dengan chapter 3. Okay, kita boleh relate dengan chapter 3. Yang mana dalam chapter 3, dia dalam kategori linear motion. Okay, ada momentum. Momentum adalah sama dengan, ni linear momentum dalam linear motion. Okay, chapter 3. P equals mv. So dalam chapter 8, okay, chapter yang sekarang kita belajar ni, m ni adalah analogous dengan moment of inertia I, dan v adalah analogous dengan angular velocity omega. Jadi untuk chapter 8, angular momentum, okay, simbol dia adalah L equals I omega. Okay, so L angular momentum equals I moment of inertia times omega angular velocity. So L equals to I omega. Okay. So unit untuk angular momentum adalah kilogram meter squared per second. So unit ni datang daripada unit moment of inertia I. Okay, moment of inertia adalah dalam unit kilogram meter squared. Kilogram meter squared, dan unit untuk angular velocity adalah radian per second. So unit L akan jadi kilogram meter squared radian per second. Okay, so radian ni tak tulis pun tak apa. Sebenarnya radian ni adalah cancel unit. Okay, radian adalah cancel unit. Okay, dia daripada formula S equals R theta. Theta equals S over R. So theta ni adalah angle lah. Okay, so dalam unit radian. So S ni dalam unit meter, R pun dalam unit meter, jadi dia cancel unit. So radian ni tak sebut pun tak apa dalam formula, dalam unit, untuk unit angular momentum tak disebut pun tak apa. Okay, so unit, dan biasanya memang tak ditulis lah unit untuk, bila kita nak letak unit untuk angular momentum, kita tak tulis radian ni, kita hanya tulis kilogram meter squared per second. Okay. Okay, seterusnya adalah
8.4b state the principle of conservation of angular momentum. Okay, yang ni pun boleh relate dengan chapter 3. Okay, so dalam chapter 3 kita ada conservation of momentum. Okay, conservation of momentum adalah momentum initial equals momentum final. Okay, so momentum dalam ini chapter 3. So dalam chapter 8 dalam chapter 8 momentum adalah angular momentum, simbol dia adalah L. So angular momentum initial equals angular momentum final. Okay, angular momentum initial equals angular momentum final. Yang mana angular momentum initial adalah daripada moment of inertia initial times angular velocity initial. Okay, and then yang final LF ni adalah sama dengan moment of inertia final times angular velocity omega final. Okay, ini ya. Okay, so daripada formula ni, okay, daripada principle of conservation tadi, okay, kita boleh buat comparison lah. Okay. Okay, so daripada sini kita boleh buat comparison. Okay, so L adalah constant. L is constant. Angular momentum adalah constant. Okay, so kita tengok diagram ni. Ini adalah skater doing spin on ice. Okay, so ini adalah initial condition of the skater, and then ini adalah final condition of the skater. So apa perbezaan initial dan final untuk skater ni? So dia adalah dari segi R. Okay, dari segi R, yang mana ini adalah R untuk initial, and then yang ni adalah R untuk final. Okay, so daripada sini kita nampak radius ataupun distance of the rotation axis of the skater is decrease. Okay, R decrease. Okay, distance of the rotation axis, okay, to the center is decrease. Okay, so bila R decrease, okay, daripada formula I equals mr squared. Okay, bila R decrease, moment of inertia will decrease as well. So daripada formula L equals to I omega, yang mana L ni adalah constant. Okay, L adalah constant. Okay, kita jadikan I sebagai subjek. So I equals L over omega. So bila I, moment of inertia decrease, omega akan increase. Okay, omega akan increase. Okay, so angular velocity of final condition of the skater increase. Okay, omega final greater than omega initial. Untuk summary, ini adalah beberapa table comparison antara linear motion dan rotational motion. Okay, dari segi displacement, initial velocity, final velocity, acceleration dan time. And then ini pula adalah untuk formula. Okay, comparison antara formula linear motion dan rotational motion. Okay, ada 4 formula. Dan ini pula keseluruhan summary untuk linear motion dan rotational motion. Okay, thank you class.